friends, welcome to my channel. இந்த வீடியோல நான் என்னோட பர்த்டேக்கு நான் போட்டிருந்த மேக்கப் லுக் தான் உங்களுக்கு நான் இப்போ காட்ட போறேன். என் பர்த்டேக்கு வந்து என்னோட சிஸ்டர் சில மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தா. ஸோ அதை வச்சு தான் நான் மேக்கப் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதுங்க கூட இப்போ ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமில் என்னோட வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு டோனர், கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு டேப் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா ஸ்கின்குள்ளே போகும். போர்ஸ்லாம் ஓப்பன் ஆனால் க்ளோஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து மாய்ஸ்சரைசர். நான் லாக்மி மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபேஸ் ஃபுல்லாக டாட்டாக வச்சுட்டு நான் blend பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து சன்ஸ்கிரீன் கண்டிப்பாக போடணும். ஃபேஸ் நெக்குக்கெல்லாம் போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். நான் யூஸ் பண்ணுறது இந்த வெட் அண்ட் வெயில்லேருந்து இந்த ஐப்ரோ கிட். இதில் இந்த பிளாக் அண்ட் டார்க் ப்ரௌன் ஷேடு இருக்கும். ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் போடுவேன். அதுலேயே ஒரு குட்டி ப்ரஷ் இருக்கும், அதை வச்சு நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரஷ் வச்சு நான் அதை ஃபுல்லாக வந்து blend பண்ணிக்கிறேன். அது பின்னாடியே வந்து குட்டியாக கோம் மாதிரி இருக்கும், அதை வச்சு நான் அப்படியே ஐப்ரோ வந்து கோம் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் லிப்பாம் குட் வைப்ஸ்லேருந்து. நெக்ஸ்ட் வந்து நைக்காலேருந்து இந்த ப்ரெப்மி ப்ரைமர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து இந்த மாதிரி சிலிக்கான் பேஸ் ப்ரைமர். போர்ஸ் இருக்க ஏரியாஸ் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இன்ஸ்டன்ட் ரேஜ் இவெண்ட் இரேசர் மேபிலின்லேருந்து அது போட்டுக்கிறேன். இது வந்து கன்சீலர். டார்க் சர்க்கிள்ஸ் டார்க் ஸ்பாட்ஸ்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெங்கெல்லாம் போட்டுக்கிறேன். நான் வெறும் இந்த கன்சீலர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், வேறு எந்த க்ரீமும் யூஸ் பண்ணல. ஃபவுண்டேஷன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் போடல, வெறும் இந்த கன்சீலர் மட்டும் போட்டுக்கிறேன். நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஷேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வச்சு நான் எல்லாத்தையும் வந்து blend பண்ணிக்கிறேன்.
நல்லா blend பண்ணிக்கணும். எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் நல்லா blend பண்ணிக்கணும். அதை மட்டும் சோம்பேறித்தனப்பட்டுட்டு விட்டுறக்கூடாது. நல்லா blend பண்ணலைன்னா அங்கங்கே திட்டாக இருக்கும், நல்லா இருக்காது பார்க்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பியூட்டி பிளெண்டர் வச்சும் நான் வந்து blend பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து Maybelline Fit Me பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த காம்பேக்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணி ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து பவுடர் போட்டுக்கிறேன். ஃபேஸு, நெக்கு எல்லா இடத்துக்கும் போட்டுக்குவேன். அந்த ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வச்சு நான் வந்து பண்ணிக்குவேன் எப்பயும். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஐலாஷ் கர்லர் வச்சு ஐலாஷை கர்ல் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மஸ்காரா போடும்போது நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த ஐலைனர் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து நைக்காவிலேருந்து பிளாக் மேஜிக் ஐலைனர். இந்த ஐலைனர் போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி கிளாஸி மாதிரி இருக்கும், நார்மல் ஐலைனர் மாதிரி இருக்காது. நான் இப்படி தான் ஐலைனர் பொறுமையாக தான் போடுவேன். ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். நீங்கள் எப்படி எவ்வளோ நேரம் போடுவீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த க்ளாஸி மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு காஜல். இது வந்து ஃபேஸஸ் கனடாவிலேருந்து மேக்னெட்டிக் காஜல். நெக்ஸ்ட் வந்து வெட் அண்ட் வைல்ட்லேருந்து இந்த மஸ்காரா போட்டுக்கிறேன்.
நெக்ஸ்ட் இந்த சிவனா கலர்ஸ்ல இருந்து இந்த பிரான்சர், இது வந்து நான் அந்த ஷேட் வந்து கான்டூர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா கான்டூர் பண்ணுறதுக்கு அண்டு ஹைலைட்டர் எல்லாமே இருக்கும். உங்களுக்கு நிறைய நாள் வரும். இது ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட்டர் எடுத்துக்கிறேன். ஹைலைட்டர் ப்ரஷில் வந்து நான் போட்டுக்கிறேன். உங்களை காட்டுறேன் பாருங்கள். அதிலே இன்னொன்று இருக்கும், அதை வந்து லைட்டாக எடுத்து நான் ஐஷேடோ மாதிரி போட்டுக்கிறேன். அது லைட்டாக தான் இருக்கும், ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப தெரியாது, நல்லா ஒத்து பார்த்தா தான் தெரியும். ஃபைனலாக வந்துட்டு லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கிறேன். இது வந்துட்டு NYBல இருந்த மினி லிப்ஸ்டிக் தான். அதோட ஷேடு எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. நான் லைட்டாக தான் போடுவேன், ஸோ இந்த மாதிரி மினி லிப்ஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அவ்வளோதான், கடைசியாக போட்டு வச்சுக்கிறேன். அவ்வளோதான் இந்த மேக்கப் லுக். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய், டேக் கேர்.